Good morning, everyone. So in the last class, we started about control statements. So the control statements have been classified into three categories: conditional statements, looping statements, and special kind of statements. So I hope you have understand about the conditional statements that, if, elif, and else part. So each statement will be not applicable in what situation also you have seen. Simple if can be applicable to solve the one problem. To solve the most of the real world problems in two ways, if else statement will be used. In extendable manner, no, there will be where more than two conditions to be tackled. Obviously, we have to go up to n possibilities, that is, if, else part. So there are only three. Switch statement is not available in the Python. Whatever the switch statement in C, C++, Java will be applied. So similarly, the last kind of a statement is resolve such kind of problems. Now comes to looping statements. Only there are two statements like for as well. So for statement and while statements are in only one situation they will be differ. Otherwise, all the problems, whatever can be solved by the for can also be solved by while. Whatever the problem solved by while can also be solved by for. Is it clear? So only the main difference between the for and while is that difference between for and while. For loop is used when upper boundary value known in advance. Whereas while loop is used when upper boundary value unknown. See, let's suppose, if you look at a camera, see camera, how many hours, how many minutes, how many days you wanted to run forever, we cannot predict. Can you predict? కెమెరా ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటలు వర్క్ అవ్వాలని నువ్వు ప్రెడిక్ట్ చేయగలవా? కెమెరాలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ 24/7 ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే ఇక్కడ అప్పర్ బౌండరీ అంటే ఎన్ని రోజుల దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి లిమిట్ లేదు. అలాంటి కేసులో వైల్ లూప్ అని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఫర్ లూప్ ఏంటి? దర్ విల్ బి ఎ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్పర్ బౌండరీ. Finite number means what? 10 times you want to execute. Let's suppose you want to withdraw 1,000 rupees from the ATM. If there are 100 rupees notes, up to equal to 10 times the dispensal machine would be rotate. Up to 10. If there are 500 notes, only 2 times it will be rotate. Whenever you are applying the for loop, there should be an upper boundary is known. Already you should know. Am I clear? See, let's suppose there is a car. What is the upper speed? If it is Ferrari, 300 per kilometers per hour, 400 kilometers per hour. Normally, normal cars like, domestic related cars or maybe, up to 60, they will be allowed personally or maybe, according to the rule within the city. If it is go to ORR, if it is equal to 100, there is no penalty. If it is greater than 100, automatically penalty will come. Am I clear? For loop is to execute certain instructions within the body finite number of times till the condition become true. No one could put in a condition prakaram true yedaka body lo unna instruction execute chestadi. When the boundary, upper boundary crossed, condition gets failed.
body of the instruction does not execute it, it will be come after. చెప్పండి మీరు ఎన్ని సిచ్యువేషన్ చెప్పండి, నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలా వైల్ లూప్ యూజ్ చేయాలా నేను చెప్పండి, ఎక్కడన్నా ఏ సిచ్యువేషన్ అన్నా చెప్పండి నాకు. క్లియర్? ఇట్స్ ఆల్ యూనివర్సల్ రిలేటెడ్ యూనో డిస్టింగ్విష్ పాయింట్స్. చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తారో తెలియదు, ఎందుకు వైల్ లూప్ యూజ్ చేస్తారో. ఎవడు కొంతమంది వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి రాస్తారు, కొంతమంది ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి రాస్తారు. కానీ another noticeable point, it is note one, note 1. Note 2 about for loop will be syntactically written in one line, whereas while loop will be written syntactically minimum four lines. I'll tell you what is that. So if as per the scientific notations, if number of lines will be more in a program, execution time is also be gradually increases. Yes or no? Okay, 10 lines unte 10 seconds spend, but 10 seconds 2-3 seconds. 100 lines unte okay 5 seconds antundi. Number of lines of a code in a program is directly proportional to the execution time. Then it turnaround time antam, TOT. Clear? If you write a logic such a way that if you are able to reduce the number of lines of the code in a program, obviously you are reducing the execution time too. If the execution time taken very less, response will be very, very quick. That's what the end user expectations. Yes or no? నువ్వు ఏదైనా మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఇట్లా క్లిక్ చేసిన వెంటనే వచ్చిందనుకో, యు ఆర్ హ్యాపీ. ఆర్ మై మొబైల్ ఈస్ వెరీ స్పీడ్. గుడ్. If it takes little unexpected time to be open the file, you will be get frustrated. Maybe you will be blamed to the internet. You will be blamed to the device that my device has become very slow due to certain reasons. However, you don't like the device. You are always blamed to the device, but you have to blame to the software also. Am I clear? ఏదైనా కూడా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు హార్డ్వేర్ ని బ్లేమ్ చేయాలా, సాఫ్ట్వేర్ ని బ్లేమ్ చేయాలి అంటే సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా చాలా డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఇప్పుడు మీ అందరి దగ్గర జీమెయిల్ ఉన్నాయి. ఆమె రైట్? ఎనీబడి హ్యావ్ రెడిట్ మెయిల్ అండ్ యాహూ మెయిల్? నో రైట్? నో రైట్? Why you don't have? Do you know the reason why people are not preferably creating a Yahoo, Reddit? Still they are available, but you don't like to be creative. Why? The same thing. Look and feel is not good. Uploading time is more. Downloading time is more. All these reasons. Clear? So please think scientifically, because you are all matured students, and try to remember them. Don't be buttify the things. They are look like common statements, but the whole world is running because of that. Human existence is becoming very negligible because the programs are performing more accurately than the human being. Human being cannot perform the things at a certain situations. Isn't it? నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినా అనుకో, ఏదో ఆన్సర్ ఇస్తావు, కానీ కంప్యూటర్ లా కాదు. దానికి నిద్ర ఉండదు, టైట్నెస్ ఉండదు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. 24/7 constantly the performance does not degrade, it does not increase. It's constantly it will perform the accurate results. So మనమంతా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అని నేర్చుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ టైమ్ టు expect the services by the computer rather than the human being. చిన్న ఫ్యాక్టరియల్ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి నీకు
5 ఫ్యాక్టోరియల్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది. 100 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అసలు చేయను కూడా చేయలేము. ఇది నేను 1,00,000 మందికైనా నేను ఇవ్వగలను. ఇదే టాస్క్. ఎవరు చేయలేము. అవునా కదా? దేర్ ఎండ్స్ ద మ్యాటర్. సార్ ఎస్. Now let's go to, while loop. For loop I have already given a syntax. Let's, here while loop syntax. While loop syntax. While loop is also a looping statement. It is also known as a iterative statement. It will be a repetition statement, isn't it? Syntax you please try to be understand. Here the first is iteration variable. Iteration variable initialization. This is the first line. While condition colon body of while increment or decrement of iteration variable. అంటే ఇక్కడ ఈ 4 lines compulsory. Otherwise the while loop will not be work. ఈ 4 lines compulsory. But whereas for loop only 1 line. Initialization of a variable, incrementation or decrementation or condition checking or everything will be written in a one particular statement. ఒకటే లైన్ లో రాస్తాం. ఇక్కడ 4 స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఆమె క్లియర్? ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. అంటే లైక్ so let's see an example. While loop demo. So same example, whatever yesterday we have seen, write a Python program to print natural numbers from 1 to 100. Clear? Now for loop తో ఎలా రాస్తాం మనము? For I in operator range of 1 to 101 print I comma and is equal to this. It will give you the number from 1 to 100. Okay. Whereas while loop, I is equal to 1, while
as long as I is less than or equals to 100, colon, print I and is equal to this, and I has to be increment. The incrementation in C++, Java, just like that, we'll write like this. But in case of Python, there is no increment. Either we have to supposed to write I is equal to I plus 1, or else according to shorthand assignment operator, yes, I plus equal to 1 can be written. Right? So this can also be displayed to you how a natural numbers are going to be right. You better try to be right here. Print. Yeah, this both will be the same. Up to 100 it will be displayed. Clear? So a problem can be solved either using for loop or either using while loop. Both will be the same. Only in one scenario they will be different. ఇప్పుడు ఇక్కడ I less than or equals to, for example, let me make comment for all these lines. And just if you write while true, print student output also, it's 24/7, it is keep on running. It's an infinite. While loop is applied in order to execute let satellite లో కెమెరాతో మనము అన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. వైల్ లూప్ పెడతావా, ఫర్ లూప్ పెడతావా, సాటిలైట్ ఎక్కడైనా ఆగుతుందా? దాని లైఫ్ టైం ఉన్నంత వరకు, యూనివర్స్ ఉన్నంత వరకు అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది, దాని జాబ్ అది చేస్తూనే ఉంటుంది. హ్యూమన్ చేయలేదు. సో వై వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, మెకానికల్ డివైజెస్. Obviously mechanical devices never perform continuously. Over a period of time it is going to be older. మన కార్లన్నీ మెకానికల్ డివైజెస్, పాత పడిపోతే వర్క్ అవ్వవు. కానీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లెక్క పర్ఫెక్ట్గా వాటికి దర్ ఇస్ నో టైం లిమిట్. కానీ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఇదే ల్యాప్టాప్ 20 ఏళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు, సరిగా యూజ్ చేయలేదంటే 1 month లో కూడా పాడైపోవచ్చు. కానీ ఎలా ఏ సిచ్యువేషన్లో కండిషన్స్ లో ఉంచుతున్నాం ఆ డివైస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో while loop is to work or applicable to solve the problem continuously infinite number of times. For loop ఇలా చేయలేం. there should be threshold value, upper boundary value అనేది ముందే నీకు తెలిసి ఉండాలి, isn't it? So this is that's a difference. Please you understand. While loop is applicable when the upper boundary value is unknown. అంటే నీకు తెలియదు. Isn't it? Whereas, for example, లైట్ ఉంది బయట, ట్యూబ్ లైట్స్ అంటే పబ్లిక్ లైట్స్ ఉంటాయి. ఈవినింగ్ 6 o'clock నుంచి మార్నింగ్ 6 o'clock వరకు లైట్ ఆన్ లో ఉండాలి. సార్ ఆ తర్వాత ఆఫ్ అయిపోవాలి. దాన్ని హ్యూమన్ ఎవరు ఆపరేట్ చేయరు. ఆమె క్లియర్? 1,000 lakhs of public lights are there in the city. In city, wherever you will see on the roads or everywhere. Clear? Yes. Okay. So I interrupted, therefore it has been stopped. It is called as a keyword interruption. Okay. Please, think very practical. Whatever the theoretical statements I'm telling you, it has to be synchronized with the practical scenarios. Nothing is impractical.
మనం నేర్చుకుంటున్న ప్రతి దానికి ఒక సిచ్యువేషన్ కి సాల్వ్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ ని కాన్సెప్ట్స్ ని పెట్టారు కానీ అన్నెసెసరీగా ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉంది అలా పెట్టలేదు. ఈవెన్ రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్, knowingly or unknowingly, we might have studied a lot of subjects. Sometimes you feel where I have applied certain subjects. You might feel, even BTech also will be applied. I will be learn management science related subject. There is a subject called as a MEFA, isn't it? Managerial economics and principles of accountancy. See, sometimes you feel that, see where I have applied, why I have studied that subject. We will be, see when the supply is low, demand would be more. Tomato supply is low, 250 rupees kilo. Are you not applying management related knowledge? You are applying the management knowledge, but informally we can apply. అది ఆ సబ్జెక్ట్ నుంచి నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చిందని నీవు ఎప్పుడు నోటీస్ చేయవు. కానీ సో వరల్డ్ లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మనం మనసులోనే తిప్పుతుంటాం. we used to be think in a brain, we used to be trying to apply to reason out why it has happened, what is going to be happen in future also. But whatever the logical things you are applying comes from which subject, you will be not notice. Clear? So please, it's a time to whatever mathematically solve the problem, we are solving through the programs. ఎందుకంటే you can solve the human, if you know mathematics, you can solve the small problems. If I give 1 lakh into 1 lakh matrices, can you perform multiplication? How many days it takes? Unpredictable. Whereas computer, 1 nanosecond. So human is uncertainly, undoubtedly getting replaced. నీకున్న బ్రెయిన్ పవర్ కొన్ని చోట్ల ఉపయోగపడుతుంది. Hardly I can say now 10% of the existence of the human is still cannot be replaced. No one can replace it. But 90%, wherever our age is going to be depend, our physical fitness will be depend, and wherever our certain physical properties of the human is over a period of time, they are going to be changed. There, in place of the human, obviously electronic, humanoid, robots are going to be replaced. All these programs are going to be written to make one smarter device which will be work exactly like human being. That's the ultimate goal of learning this particular programming language. మనం నేర్చుకుంటున్న ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అన్ని హ్యూమన్ కొన్ని చేట్లు ఉపయోగపడలేడు. దానికి క్విక్ గా, without wasting of a time, without wastage of your money, we can get the service very quickly without any delay. For that reason, we are learning all this. Sir, no. So please, ఆ విధంగా ఆలోచించండి. ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక రూమ్ లో కూర్చొని నేనేదో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. డోంట్ బి స్టిక్ ఆన్ యువర్ థింకింగ్ లెవెల్ టు దాట్ ఎక్స్టెంట్. గో లిటిల్ బియాండ్. ఇంకెక్కడన్నా యూజ్ చేయొచ్చా ఈ కాన్సెప్ట్ ని? థింక్. So please, as soon as the class is done, go through the internet, search something else. Sir చెప్పింది రైటా, రాంగా, syntax రైటా, రాంగా? Is that really true? So don't be believe that the teacher is always correct. ఎన్నో టెక్స్ట్ బుక్స్ లో నేను చదివేటప్పుడు అందులో ఎన్నో తప్పులు పెట్టి వరల్డ్ క్లాస్ ఆథర్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసినోడు ఈ ప్రపంచానికే తెలుసు. ఆయనకు కూడా మెసేజ్ పెట్టాను, నీ బుక్స్ లో తప్పున్నాయి కొన్ని అనేసి. ఆయన సింపుల్ గా సారీ, ఐ థాట్ టు ఇంప్లిమెంట్, ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ అని మెసేజ్ ఇచ్చాడు. నోబడీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. Because I could able to explain the same similar kind of demonstration forever, but you supposed to be write a programs to resolve the real world problems. My knowledge might not be gradually increases
up to 100%, up to some extent, I can stop my knowledge because due to time constraints, I cannot elaborate more and more examples. I can stop these examples up to 2, 3. Beyond that, I cannot go because I have to complete the syllabus. అలాగనే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని లక్షల ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కనిపెట్టిన ప్రాబ్లమ్స్. Not 1, 2, 3, 4. Numerous examples we have, numerous problems can be solved. But as soon as you step into the real world, real-time situations, then you will get to know this problem can be solved with what mechanism, what real-world problems, and what kind of concept will be applicable from so-and-so programming language. Am I clear? Please. Right. So now you have seen what is an infinite behavior of the while loop. What is the finite behavior of a while loop? What is the finite behavior of the for loop? Yes or no? Am I clear? Yeah. So now you can make it as a comment. The below example is infinite times of execution by while loop as below. ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, write a program to find the factorial of a given number. Factorial of given number. ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఇది మనిషి సాల్వ్ చేయొచ్చు, మనిషి సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. How do you write a logic to find the factorial of a given? See, general mathematical approach ఏంటి? What is the mathematical approach? If I give a problem is that find the factorial of a 5. Yes or no? What is the mathematical steps will be followed? Simply 1 into 2 is equal to 2. 2 into previous resultant equivalent value, whatever the 2 you have obtained will be stored, or else దీనికి reverse లో రాయి. 2 is equal to 1 into 2. The resultant value is 2. Okay. Next, whatever the resultant value will be having 2 into the next precedent value, the next preceding value, దాని ముందు next ఉన్న value 3 is going to be 6. Clear? The 6 is going to be, resultant value is going to be used, that 6 into 4, which is going to be a 24. Yes sir. Okay. Now 24 is equal to 24 into 5 is going to become what? Obviously 120. This is a mathematical way in order to compute factorial of a given number. దీన్ని మనము ఎలా రాస్తాం? ఒక టెంపరీ, అంటే మనం in our brain we used to be reason out certain evaluations and certain operations without the symbolic notations. ఇలా రాయకుండా ఓవరాల్ గా జస్ట్ రీజనింగ్ చేస్తాం మనం. ఇట్లా కళ్ళు మూసుకునో లేకపోతే somehow you will be use the different memory blocks, but you never notice that how many possibility of blocks you have used in your memory in order to perform these operations. అసలు ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ చేయడానికి మీ మెమరీలో ఎన్ని మెమరీ బ్లాక్స్ అవసరం? కెన్ యూ రిప్రజెంట్ సింబాలికలీ? We cannot. That's what human decisions are. Up to some extent they are accurate. If I ask little complex problem,
hypothetical related problems, surely your answer is going to be a wrong. Many situations. This girl is good or not, if I ask. Somebody will tell by seeing her behavior, she's good, every day I'm seeing. Boys also will see. The result conclusion will be abnormal. She will kill someone. In day-to-day life, everyone will gives the feedback about her, she's good. Such a situation will be see with certain things. Really, so general, still we are in the artificial intelligence world. Whether PM is Rahul Gandhi is going to become a PM or Narendra Modi is going to become a PM, the decisions and conclusion are going to be taken from the survey only, from the population. They'll take some survey from different area. The Narendra Modi was very confident that the elections was happened in Bangalore. Completely Congress was won. Yes or no? It was completely unpredictable. He never expected that, it might happen in Tamil Nadu. It might happen in Telangana. Definitely it might be happening Andhra Pradesh, because these are all parties are independent properties. They are not universal parties. Congress, BJP, some parties are universal properties, political parties. But YSR is independent party, state level party, and TRS, same Tamil Nadu, even same thing. So things, whatever the human will be evaluate certain conclusions would become now abnormal, because we will not be perform the things properly. Am I right? ఇప్పుడు ఈ చిన్న ప్రాబ్లమ్ ని నీ మెమరీలో ఎలా చేస్తున్నావు నాకు రాసి చూయించు అని అంటే నువ్వు చెప్పలేవు. ఇంకొద్దిగా పెద్దగా అడిగాను అనుకో అస్సలే చెప్పలేవు. బ్లాంక్. వచ్చి మీ పిల్లలు ఎవరన్నా అమ్మ హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్యాక్టరల్ ఆఫ్ 80 అన్నా అనుకో, పెన్ను తీసి మడసం కూర్చుంటారు ఇట్లా. ఎస్ సార్, we cannot do anymore because we don't know. We can solve small problem. If it is larger problem, we cannot. But computer, see, మన ఇంటికి వచ్చే వోల్టేజ్ ఎంత? 240 volts. క్లియర్? నువ్వు ఒకసారి ఆలోచించు ప్రాక్టికల్గా. ఈ బల్బ్ కెపాసిటీ 20 volts. The tubeless is 9 volts, 9 watts. If there are 10 appliances at your home, some kind of a volts will be divided. If it becomes 20, whatever the 240 volts are coming as a uniformly to your home is not sufficient. But if you keep 100 bulbs in the house also, the same supply will be distributed. How it is possible? Do you ever thought about it? వరల్డ్ లో చాలా మనము ఆలోచిస్తేనే అది మ్యాథమెటికల్ గా సాల్వ్ అవుతుంది. మనం ఆలోచిస్తే మన మైండ్కి తట్టదు. ఏమోలే ఎలా అవుతుందో మనకెందుకులే అని ఒక చోటుకు వచ్చి మనం వదిలేస్తాం. Am I right? Anybody is from triple department? Yes. Like when it is connected to series or parallel, obviously. If I ask him that, do you know Ohm's law? Yes, he will say, yes, Ohm's law. Yes, I know. What is the Ohm's law? Ohm's law we studied from intermediate also. V is equal to I by R. Sir, no. The voltage is measured based on the current and as well as resistance, right? So I'm from computer science background. But everything, whatever the subject I learned, very practically I will be very practical, I think. If I learn formula, I can directly work on to the electrical bulb. I know what is negative, what is positive, what is ground,
Everything very practically I'll observe. And never learn the things impractically or theoretically, just like for writing an exam. See, knowledge is not a procedure or process to transform my garbage into your brain. If I train you so that whatever the knowledge you have trained is directly proportional to invent or innovate a product. నీకు నేను థియరటికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తే ఒక ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉపయోగపడాలి కానీ ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అవడానికి కాదు. క్లియర్? ప్లీజ్ at a school level, everywhere, that's what my kids are there. I don't want 99% of marks. I need only 60%. But if I give a problem, they need to be solved very practically. I don't expect that they will be just stuck with a problem. చూడండి, ఇంటర్మీడియట్ లో మా అబ్బాయికి 98.5% వచ్చిందని వీడు ఈ ఊరందరికీ స్వీట్లు వస్తాడు. ఎంసెట్ ర్యాంక్ మాత్రం 1,20,000 ఉంటుంది. వై లైక్ దట్? ఆమె కాపీ కొట్టావే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ లో? ఆమె కరెక్ట్. See, the USA, UK, all these countries are already introduced past few years back open book system. What do you mean by that? What do you mean by open book system? బుక్స్ అలౌ చేస్తారు నీకు, టెక్స్ట్ బుక్స్ అలౌ చేస్తారు ఎగ్జామ్ లో, కానీ వాడు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ నీ బుక్ లో ఉండవు. కంప్లీట్లీ కేస్ స్టడీస్. ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఇటీ స్క్వేర్ బట్టి కొట్టనివ్వరు, నీకు బుక్స్ అలౌ చేస్తారు. మన ఎగ్జామ్స్ లో మన ఇండియాలో లాగరిథమ్స్ బుక్స్ అలౌ చేస్తారు. even though calculator will be allowed for engineering candidates for writing an MSc, like GATE exam. Correct? Similarly, in USA, you can carry the 10 books also to the exam. Nobody will stop you. Okay? So, think very practically, solve the problems. See, nowadays, you might know. Some students. Okay. See, genetic algorithms concept. Have you heard about it? Where? Somebody might have heard genetic algorithms. చెప్పండి, ఎక్కడ ఆ వర్డ్ ఎప్పుడు వినలేదా? బయాలజీలో విన్నావు. ఇంకా జెనెటిక్ అల్గారిథమ్స్. ఇప్పుడు మనము ఒకప్పుడు బ్రింజల్ ఎంత ఉండే సైజు ఎంత ఉండే గుర్తుందా? ఇప్పుడు బ్రింజల్ ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి. క్యారెట్ ఇంత ముందు చిన్నగానే ఉండేది, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి క్యారెట్స్ మార్కెట్ లో వెళ్తే. హౌ దే ప్రొడ్యూస్? హైబ్రిడ్. హైబ్రిడ్ అంటే క్రాస్ ఓవర్ అండ్ మ్యూటేషన్. అదంటే ఇది ఒక్క చోట ఆగదు. ఇట్స్ ఇట్స్ సి, డాక్టర్ పోయి అడిగినావు అనుకో, ఎక్కడ ఒక చోట స్టాప్ అయిపోతాడు. కానీ నౌ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద AI వరల్డ్. నీ బ్రెయిన్ ఒక చోట అవ్వదు. యు డోంట్ స్టాప్ యువర్ థింకింగ్ లెవెల్ to the place where you cannot answer the things. You have to in a position to answer because you have studied all the subjects which are really required for survival of a human being. చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చదివిన సబ్జెక్టులు ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా 100 ఏళ్ళు మనం బ్రతకడానికి అన్ని సబ్జెక్టులు నేర్చుకున్నాం. అందుకోసం ఇన్ని డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పెడతారు మన కరికులంలో. కానీ నేను అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఎక్కడో చోట నువ్వు ఆగిపోతున్నావు. వై? నో. See, everybody, even you have to encourage your children to become a scientist. Scientist, నువ్వు వెళ్ళి ఇస్రోలో వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డిఆర్డిఓలో ఉండే వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆనందయ్య, హూ ఇస్ హీ? ఎవరాయన?
ఇస్రో ఎంప్లాయీనా, సైంటిస్టా, లేదంటే డిఆర్డిఓ ఎంప్లాయీ, లేకపోతే నాసా ఎంప్లాయీ? ఒక కామన్ మ్యాన్, హోల్ వరల్డ్ అట్ వన్ ప్లేస్, దట్ గా ఈజ్ అట్ వన్ ప్లేస్. ఎవడైనా కొట్టాడా లేకపోతే తిట్టాడా నువ్వు రీసెర్చ్ చేయి, ఇది చేయకపోతే ప్రపంచం మొత్తం చచ్చిపోతుందని? Nobody told him that, you do some research, try to develop a certain products or certain solutions which is for the welfare of the survival of the human being. ఎవరైనా చెప్పారా ఆయనకి? సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకున్నాడా? ఏదో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ హీ హాస్ గివెన్ టు ద వరల్డ్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాడు ఆయన? లిటరల్లీ ఆయన చంపడానికి కూడా ట్రై చేశారు ఈ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్, ఈ హెటిరో, ఈ డ్రగ్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ వాళ్ళందరూ. క్లియర్? ఆర్ దే డూయింగ్ రీసెర్చ్? మీరు ప్రతిసారి స్టేట్ లెవెల్లో, సెంట్రల్ లెవెల్లో మెడికల్ ఫీల్డ్ కి ఇచ్చే ఆ మనీ చూస్తే ఆ ఫిగర్ ని మీరు చదవలేరు. అంత మనీ అలొకేట్ చేస్తారు దానికి. ఏం చేస్తున్నారు సైంటిస్టులు అంతా? తిని మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. ఐ రైట్? రియల్, యూ థింక్ వన్స్ వెరీ ప్రాక్టికల్. చైనా వాడు ఏదో వుహాన్ ల్యాబ్ లో ఏదో వైరస్ ని తయారు చేసి మన ఇండియా మీదకి వేసాడు. వాళ్ళు ఎందుకు వేస్తారండి? వాళ్ళు నిజంగానే ఇండియాని చంపడానికి స్టాప్ ఎందుకు చేశారు? చైనా వాడు మందు పంపించాడా సొల్యూషన్? ఇట్స్ అ న్యాచురల్ కలామిటీ, isn't it? So God will give best life to us. Sometimes he will be do abnormal things. He is having that power because human is becoming nowadays, very cruel. ఇలాంటి కరోనాలు రావాలి, ఇంకా కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది చావాలి, ఆ రోజే మనిషికి రియలైజేషన్ వస్తుంది, రియల్ వరల్డ్ లో బతకాలి అని. చాలా మంది బాగా డబ్బున్నోళ్ళే చచ్చిపోయారు కరోనా టైంలో. కామన్ మ్యాన్ ఎవరు చావలేదు. పల్లెటూరులో వెళ్ళండి, ప్రతి 200 మందికి పల్లెటూరులో ఒక్క మనిషి కూడా చావలేదు. సిటీలో ప్రతి ఇంటికి ఒకటి చచ్చినాడు. ఎందుకు? మనం ఈ సిటీలో ఉండి ఇలాంటి ఫ్లాట్ కొనాలంటే ఎంతో మందిని మోసం చేసి, ఎంతో మందికి అబద్ధాలు ఆడి, ఎంతో మందికి ఏదో చేసి మనం ఈ స్టేజ్కి వస్తాం. కానీ పల్లెటూరులో వాళ్ళు వేరెవర్ దే బోర్న్, దే కెన్ స్టే ఫర్ ఎవర్. వన్ డే దే లివ్, బట్ దే నెవర్ ట్రై టు బి బిట్రేట్ ఎనీవన్. They never try to be. They don't have that much smart skills to be betrayed anyone. మోసపోవడమే తెలుసు కానీ జగన్ పై ఒకటి చెప్తే సార్ చాలా గొప్పవాడు అంటారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటి చెప్పే వాడు కూడా గ్రేట్ అంటారు. అందరినీ వింటారు. somehow they are the losers. So there is a statement in one movie. There is a Tagore movie, సో ఈ తెలుగు వాళ్ళు ఈజీగా మోసపోతారు, ఈజీగా నమ్మేస్తారు అందరినీ. పొలిటీషియన్ చేతిలో మోసపోయిన జనాలు ఉన్నారు కానీ పొలిటీషియన్ ని మోసం చేసిన జనాలు ఎవరు లేరు ఇక్కడ. ఇట్స్ ట్రూ, వీఆర్ ఆల్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్. కరెక్ట్? సో ప్లీజ్, see what I'm trying to convey to you, think very practically. It's a time to realize that you are not applying your memory to think certain mechanisms or certain mathematical things to solve the real world problems. నేర్చుకున్నాం, మర్చిపోతున్నాం చాలా విషయాలు. y is equal to mx plus c. What is that? చెప్పండి. మౌర్య, స్ట్రైట్ లైన్ is represented in geometrics లో మనం యూజ్ చేస్తుంది దాన్ని. ఓకే, అది నాకు అర్థం అవ్వలేదు. ఆమె లేమని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏందమ్మా నీది? శశిరేఖనా? యా, శశిరేఖ చెప్పు. She told that y is equal to mx plus c to represent straight line. Do you understand what is that? నువ్వు కూడా చదువుకున్నావు శశిరేఖ, అది 10th class లోనే వచ్చింది అది. Am I right or not? See, ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు, మీ పిల్లలు ఏం చేస్తారు మేడం కదా? ఆ పిల్లలు చాలా మా పాప ఫస్ట్ క్లాస్, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వచ్చి అడుగుతుంటే నేను స్ట్రైట్ అవే నాకు ఇది తెలియదు, ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ టీచర్ అని స్ట్రైట్ అవే ఒప్పుకుంటాను. We cannot answer.
పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కి నేను ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతాను. ఆ చిన్న చిన్న వాటిలో అసలు జస్ట్ లైక్ స్ట్రక్ అయిపోతాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆన్సర్స్. ఇంకోసారి మళ్ళీ ఎల్కేజీ నుంచి ఇంకోసారి చదివితే బాగుండు అని చాలాసారి అనిపిస్తుంది నాకు. టైం లేదు, ముసలు అయిపోయాము. సార్ సో ఎవ్రీబడి కెనాట్ గివ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. Everybody's contribution is important for the society. కానీ నువ్వు ఒక దోమ అడిగిందంట, లైక్ వన్ మస్కిటో ఆస్క్డ్ గాడ్, why you have given me life very short span of time to me? What is the significance of my existence in this world? Can you tell me the justification? Mosquito asked to God itself. దేవుని అడిగింది, నన్ను ఎందుకు పుట్టించో, ఈ లైఫ్ ఎందుకు ఇచ్చో? చాలా చిన్న, ఈ రోజు పుడతాను రేపే చంపేస్తారు జనాలు, ఆల్ అవుట్ పెట్టేసి. నన్ను ఎందుకు పుట్టించావు నువ్వు? అసలు నా వల్ల ఎవరు భయపడరు, ఎవరికి నేనంటే లెక్క లేదు అని అడిగితే గాడ్ చెప్పాడంట, నువ్వు ఒక్కసారి ఒక మనిషి, చాలా గొప్ప మనిషి ఒక రూమ్ లో ఉంటాడు, ఆల్అౌట్ ఉండదు, నువ్వు ఒక్కసారి రూమ్ లో ఉండు, వాడు నీ వల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడతాడో, ఎంత ఇరిటేషన్ చచ్చిపోవాలనిపిస్తుందో వాడికి, ఒకసారి చూడు, అది నీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? See, Gandhiji told the same thing. Gandhi is not a great man to beat someone or to kill someone. He is very lean. He is the man where, ఇట్లా ఒకేట్ కొడితే చచ్చిపోయాయి ఇలాంటి పర్సన్స్. కానీ హోల్ వరల్డ్, ఆయన అంటే ఒక రెస్పెక్ట్, ఆయన థింకింగ్ లెవెల్స్, ఆయన ఫాలో అయిన ఆ స్ట్రాటజీస్ కరెక్ట్గా వర్క్ అయినాయి కాబట్టి స్టిల్ వి ఫీల్ దట్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఇండియా. ఆయన ఏం గ్రేట్ పర్సన్ కాదు. ఆయన చెప్పిన కొటేషన్ ఏంటంటే, everybody's contribution to the world is insignificant. What does it mean? Everybody's contribution to the world is insignificant. నువ్వు చేసే పని ఈ ప్రపంచానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో ఎవరికి కనిపించదు. But everybody's contribution is mandatory. If you look at, I'm from Rayalaseema. If you go towards Bangalore route, you will be find there is, after Kurnool, you will find one kota. Then Gutti Kota antaru. Left hand side you can find. I went there, I top peaks ki ekkan, almost like 4 or 5 hours padtadu paiki ekkalante, manam aa konda ekkalante steps unnai. I went top level and I have seen ఆ కోట కట్టడానికి కొన్ని లక్షల మంది అవసరం, కొన్ని సంవత్సరాలు, 10-20 ఏళ్ళు టైం పడుతుంది ఆ కోటని కట్టడానికి. అక్కడ ఉన్న ఆ బరియల్ అన్ని ఉంటాయి కదా, అందరివి సౌత్ ఆఫ్రికా, నెపోలియన్స్, వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి అక్కడంతా. సో ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్, ఇట్లా ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన వాళ్ళు కూడా, వాళ్ళ పేర్లు మనకు గుర్తులేవు, వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు గుర్తులేవు, అసలు వాళ్ళు ఎవరో కూడా, ఏ ఊరిలో కూడా మనకు తెలియదు. అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ అ గాడ్ టు ది ఇండియా. I feel such a man never we come back. We never expect also. చచ్చిపోయే టైంకి 2 dresses ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. Can you expect such a person again into India? ఈ ఒక 10-20 ఏళ్ళు నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి అంత గొప్ప అతన్ని నీ జీవితంలో ఎక్కడైనా చూసావా? మరి అబ్దుల్ కలాం అన్న పేరు నీకు తెలుసా? ఆయన అక్క పేరు తెలుసా? అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్, రైట్? ఆయన ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. నేతాజీ ప్రపంచం కోసం, మన ఇండియా కోసం చనిపోయి, ఎక్కడ చనిపోయాడో కూడా ఎవరికి దిక్కులేనంత చావు చచ్చిపోయాడు. ఎక్కడ వాళ్ళ బాడీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో కూడా ఎవరికి తెలియదు. బట్ ఆయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఇండియాకి చాలా గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఆయన. మరి ఆయన ఫ్యామిలీ విషయాలు నీకు తెలుసా? నథింగ్. సో నీవు ఆలోచించి నీ నాలెడ్జ్ని కరెక్ట్గా అప్లై చేసుకుంటే, ఇట్ విల్ బి give the life to your family that is not burden to the society.
నీవు సరిగ్గా సర్వైవ్ అవ్వలేక, నాలెడ్జ్ జాబ్ చేయలేక, నువ్వు నీ పిల్లల్ని పోషించలేకపోతే అది సొసైటీకి బర్డెన్. అది నీ పిల్లల్ని సొసైటీ పెంచాలి. అనాథ శరణాలని అనేసి, స్కూల్స్ అని, మెడికల్ కాలేజ్ అని, సొసైటీకి బర్డెన్ అది. ప్రతి పేరెంట్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నని, వాళ్ళ అక్క చెల్లెల్ని, వాళ్ళ పిల్లలందరినీ పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా నువ్వు చదివించి నువ్వు గొప్ప వాళ్ళని చేస్తే సొసైటీ ఎందుకు, గవర్నమెంట్ ఎందుకు అసలు? ఇమాజిన్, డూ యూ ఇమాజిన్ ఆర్? ఒక రెడ్డిస్ ఆఫ్ చౌదరీస్ వాళ్ళందరూ ఇండిపెండెంట్ టు ద సొసైటీ, ఇండిపెండెంట్ టు ది గవర్నమెంట్. వాళ్ళకి ఒక రూపాయి కూడా గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు. పుట్టిన దగ్గర నుంచి సచ్చేదాకా నేనే సంపాదించుకోవాలి, నా పిల్లలు నేనే చదివించాలి, మొత్తం ఫీజులు కట్టాలి, ప్రపంచానికి నేనే సీఎంని, నేనే కింగ్ అని వాళ్ళు ఎందుకు బతుకుతారంటే అలా బ్రతకాలి. ఆమె క్లియర్? ప్లీజ్, I'm not criticize it to other caste people. These other caste people are very smart enough. అందుకోసం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎదుటి వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతారో, లైఫ్ లాంగ్ దే విల్ బి, till their last breath they will be depending on the same thing. ఎప్పుడు ఫ్రీ వస్తుందా? అన్ని ఇదే ఆలోచన. చూడండి, నో, ప్లీజ్, just try to be survive in an open world. Am I clear? Yes. Correct. So now I'm writing a program that, to solve the factorial of a given number using programming. Using programming. First, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ప్రతి స్టెప్ లో గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక వేరియబుల్ కావాలి. I is equal to 1 because obviously the factorial of a 0 is 1. Yes or no? So it will be start from the 1. Okay. I'm going to write a logic while అంటే ఏంటి? It's a continuous sentence. Yes or no? If you live as usually, it will be entered into infinitely. If you specify the condition within the bracket such a way that it will be executed till the condition become true. When the condition become false, it has to be terminated from the execution. Clear? What is the condition we supposed to write? Execute the body of the execution. Ikkada sum is equal to sum factorial, right? Fact is equal to fact into I. Yes or no? This instruction must be executed till the condition become true. I less than or equals to 10. 10 times మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. లేదు అంటే n, where n is what? 5. To the number called 5, n is what? Number. To the number 5, I wanted to perform the factorial of a 5. So upper condition is what? N. Here number. Till the number, the I value till the equal to num, equal to the 5, the body will be gets compute. That's an instruction you are giving to the computer. ఒక్కసారి ఇచ్చేస్తే ఇట్లా నువ్వు 100 ఇచ్చినావంటే ఇట్లా ఇచ్చేస్తుంది నీకు వాల్యూ. ఓకే, what is happening at this? What is the fact here? It is another variable. Fact is equal to 1. What is fact? నువ్వు f అని రాసుకో, l అని రాసుకో, ఏదైనా రాసుకో. అదే మన బ్రెయిన్ లో ఇవన్నీ మనం సింబాలిక్ నోటేషన్స్ పెట్టాము. అవి పెట్టకుండానే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కంప్యూట్ ది థింగ్స్. దట్స్ వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ లార్జర్ నెంబర్ టు బి కంప్యూట్, యూ విల్ బి గెట్ స్టక్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ క్లారిటీ such a way that how to solve the problem, then your solution will be an optimal solution. It's not a feasible solution. Human can give the feasible solution. If I apply for the larger number, you will be stuck. క్రోసిన్ అని ఒకడంటాడు, కిరోసిన్ అని ఒకడంటాడు. ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు క్రోసిన్ టాబ్లెట్ దేనికోసం మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినాం అనుకో, ఆ వర్డ్ ని పలకడం నీకు సరిగ్గా రాలేదనుకో, obviously answer cannot be solved.
But now we are in which world living now? We are in artificial intelligent world. You don't require anybody's assistance because there is a voice assistant, there is a Google assistant, there will be remote assistants, there will be a lot of assistants are going to be given to you. You need not to be dependent on any human being in future. But here there is a condition, you know what? Whenever you are asking a query to the Google Assistant, your query should be unambiguous. Unambiguous means what? Ambiguity means confusion. Unambiguity means what? Meaningful. Am I right? Syntactically, semantically, the words or statements, whatever asking to a chatbot, a Google Assistant, they should be meaningful. నువ్వు తప్పు మాట్లాడినా, it has to be reformulated and then gives answer to you. Google, if he asks the question that download RRR movie, one fellow will ask to the Google, okay, one more fellow, RRR movie download. Yes or no? One more fellow, Blu-ray disc Telugu movie download from the certain website name he will ask. Completely the query which he posed to the Google informally or syntactically, grammatically incorrect. Still, are you not getting answer or not? Tell me. Google is human being or what? No. There might be existence of a programs which will take your incorrect grammatical, syntactical statement, reformulate it, which is meaningful way, then search for the desired documents. If they existence, then it will be gives answer to you. Am I right or not? Such an intelligent you have to become. You have to write a solution. Even that the other people will be asked certain things in incorrect way, because of you have a common sense, you would be able to understand, oh, he's trying to ask me something, but he was not able to ask the question in a correct way. Okay. See, if you go to Tamil Nadu, if you go to Bangalore, you ask the question, Anna, idli vanna anko, vadiki Telugu kontavaraku ardhamavutadi. Can he will answer you in only Tamil Nadu or maybe in Kannada. Right? So, probably, in future, what kind of devices are getting, you know what? If you say the question in your mobile such a way that the mobile will translate into Kannada and that will be asked to the, you cannot believe, lot of things are getting research, Just try to find out the problem. I'll give the solution to you. That problem can be proposed by the highly intelligent people. Your observations will give problems. Many problems we have in the world. Never solve them. But still you try to be search for the best way to solve the problems. We have to. ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయలేక స్మార్ట్ హోమ్ అని, కెమెరాస్ అని, ఈ 4 గోడల మధ్య సేఫ్ ఉండాలి మనం. ఎందుకంటే బయట సొల్యూషన్స్ ని వెతకలేము. We cannot expect the ethics from the human being from outside world. The solution is you have to prevent yourself from the electronic smart software. They will detect the problems. Am I clear? Detection, avoidance, preventions, resolving. For everything you need to write a program. There are different levels of solutions. Avoidance is one kind of a solution. Prevention is one kind of a solution. Resolving is another kind of a solution. Risks can be managed. Risks can be resolved permanently. Am I clear? So your fresh knowledge, your intellectuals, your intelligence, your innovative thoughts, your inventive thoughts are really expected to the world. Are you having that skill set to be inculcated or not is highly expected now. Age, all this doesn't matter. ఏదైనా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఒకప్పుడు మనకి వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈస్ దిస్,
ఒక 5 క్వశ్చన్లు అడిగి ఒక 10 క్వశ్చన్లు అడిగి ఓకే యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ యూ హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు అట్లా అడగట్లేదు క్వశ్చన్లు. దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ దాట్? Do you have at least some kind of a common sense can solve this problem? I'm ready to give 1 crore package to you. I have money. Do you have that skill set to be solve my problem or not? They'll ask. See, I've seen one student, Krishna Chaitanya. Everybody, think in one way, but he will think in innovative way. There is a printer, right? Printer is to give the hard copy of a paper with respect to data. Yes or no? But he will be design one algorithm. If we keep a color paper inside of the printer, it will consume the respective colors are available in the paper, and it will be pour the colors into our different boxes. RGB. It's reverse engineering. Do you understand? You know how much Canon company offered how much salary? Do you know that? 1 crore 40 lakhs from CMR college in the year of 2016. He's a normal student, but his thoughts are very different. Very different. Because ఇప్పుడు నువ్వు కలర్ ప్రింటర్ కి కలర్ కొనాలి కదా, అది 600 to 1000 రూపీస్ పడుతుంది తయారు చేయడానికి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్. వేస్టేజ్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్. న్యూస్ పేపర్ పడేస్తాం మనం. ఇట్స్ అ కలర్ఫుల్ పేపర్, రైట్? If we keep the same newspaper inside of the printer, it will be consumed it will be suck the respective colors and it will be keep into the respective boxes. How beautiful solution it is. That's mandatory or not? Think little logical way. Don't be think like a narrow down minded person. Don't be think like to become an employee. మీరు చదివే చదువులన్నీ జాబ్ వస్తే చాలు. నెక్స్ట్ వాట్? 10 years silver, 15 years silver, 25 years silver. After then you cannot sit in this seat at least 3 hours continuous. You will get paid. Clear? If you are a too intelligent man, you need not to spend that much longer time. People, senior people will write all this program within 5 to 10 minutes and just they'll be enjoying with family. That's the reason most of the experienced people will get an opportunity to work from home. Within 5 years, you see, no physical companies will be there in the existence. Most of the things will become on online, virtual things. But your deliverables are very important. Am I clear? So please enhance your knowledge where to solve the problems with an innovative way. Clear? Yes. Now I'm writing a program here that, okay. Now I wrote 4 lines. You might have written, you might have remembered or not. Here you see, what is the syntax of while loop? You see, syntax of while loop. Iteration variable initialization. In program, I have declared I is equal to 1. Yes or no? While condition, body of a loop means what? Fact is equal to fact into I have written, right? That's a logical line or instruction written within the body. And whatever the iteration variable you have initialized before the while loop, either you have to be decrement or either it has to be increment. Otherwise, next cycling process or next looping process or next iteration line does not proceed. Therefore, it has to be 4 lines are mandatory. Okay, let's go back to the program. Now, I is equal to I plus 1. That's all. This particular lines will be give you whatever the number you wanted to find out the factorial. Once it is done, the final value will be get stored into fact. It's a resultant buffer. Temporary buffer. Fact is a temporary buffer. Every iteration, resultant value will be keep on stored into one temporary variable. That would be next time. Indaka manam 2 is equal to 2 into 1. 2 into 3 is equal to 6. 6 into 4 will be 24. That 2, 6,
24, all these will be buffered in a temporary variable called as a fact. Finally, the result will be available in fact only. If you want to print, you have to come outside of the while. If I move the line to the leftmost, then it is going to become what? Out of the while loop. If we write the same print, let me execute factorial of a given number. Let me execute, you see the output. Let's see. You make it as multi-line comment. Clear? It doesn't throw any error to you. What is an output? How do you identify it? Can you see? Let's go back. Let's copy this program. Copy. You just yesterday I've shown you one tool. What is that? Python tutor. Yes. Thanks for remembering. Yeah. So now, so here, firstly, we have initialized an iteration variable or initialization of a one particular variable because the factorial will be starts from the one. Clear? It allocates one buffer. You see, if I click on next, here if you look at, it created one block of a memory to allocate, to increment or to decrement, to track it. There will be one buffer has been created to hold the current value of I. ఎందుకంటే ఒక లక్ష నంబర్లు ఇచ్చామనుకో, I ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా, ఫ్యాక్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా, J ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా, Q ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా, we cannot track them. Clear? If you go to the nested loop, two variables you are going to find. At every inner loop, for loop, outer loop, inner loop, outer loop, it's keep on changing. We cannot track as a human being. Yes, right? Okay, next. If I click next, to hold to which number you wanted to find out the factorial. For that also it is going to be fact is also another variable. I, number, fact are user defined identifiers or variables or objects you have defined according to your convenient wish. Developer, it will be different. They are not predefined. Instead of I is equal to 1, someone will be declared x equal to 1. In place of num is equal to 5, I will be taking dynamic value. And instead of fact is equal to 1, somebody will be declared factorial underscore result will be declared. It's all your wish. There is no restriction. Clear? But there will be rules. A variable should not be a keyword. A variable should not be starts with a numerical value. Like there will be a certain rules we have. Okay. Now, what's happening at this line? The condition checking would happen at this particular line by the computer. Is I value 1? Is I value 1? Currently, I value is what? 1, right? Is I value 1 is lesser than number 5? Condition become true, right? Then the cursor will go to the next line. Okay. Okay.
What is happening at this particular line? Whatever the fact value would be there, which is a 1, into 1 will be stored into fact as a 2, as a 1 only. No, 1 into 1 is 1 at this iteration. Now, fact become after this execution of this evaluation of this expression, the resultant value of the fact would become what? 1. Okay. Next. What happens at this line? I value has to be incremented so that we can compute the next preceding operation. Then you see, once if I click next, I value become what? 2. You see? Clear? Now again, condition will be checked. Is 2 less than 5? Yes. Condition become true. Go next. What happens? The earlier resultant fact was holding 1. 1 into the current value I is equal to 2. 1 into 2 become what? Absolutely, fact will become 2. Okay. Now you see, currently the value will be 1, right? As soon as I click next, because the computation has done right, the fact would become 2. You see, fact value result become 2. Okay. Next, I value is going to become what? 3. Okay. Is 3 lesser than 5? Yes. Okay. Earlier result of fact was holding 2. Now 2 into current value of I is 3 would become what? Yes, absolutely, it will become a 6. You see, fact becomes 6. Okay. Next, I value become what? 4. Okay. Is 4 lesser than or equals to 5? Yes. What is the value of fact was earlier? 6. 6 into current value of I was what? 4. 6 into 4 become what? Absolutely, fact become 24. Clear? Now next I become 5. Now is 5 is equal to 5? Yes. Fact is equal to fact into y means 24 into 5 become what? 120. Clear? I will be get incremented. Is I value 6 less than 5? Condition become false. The cursor red mark directly jump to the out of the instruction which was there beyond the while loop. You see next, it directly jump to the 7th statement. Because the moment when the condition become false, the cursor doesn't proceed with the next execution with the body of the while loop. It will be directly go to the out of the while loop. Okay. Now 7th line will be directly print in this place the resultant value. In this place, the resultant value. Clear? See, the instructions, whatever the solutions are very simple. But if I give, now go back, now here instead of num, here I'm going to give 50. You see the output? This is the factorial of a 50. It's beyond your scope, beyond your limitations. You cannot read what exactly it is. In terms of decimal value, 10 lakhs, 52,347. It's out of your scope. Logic is generic, generalized. It can solve whatever the number. Now instead of 50, if I give 80, you see. Now if I give 105, we cannot imagine. So
initially whenever you are trying to make generalized formula, a problem to be solved look like very simple. Even though you have given a long input, still wherever the human cannot predict the result, still it has given or not. That is the computational power of a computer, which will be completely distinguished characteristics of the CPU or arithmetic logic unit, where human cannot represent certain solutions. Am I clear? So such a solutions I want. If you go to hotel, earlier used to be prepare the dosha, all this by the human, right? Now, if you go to certain hotels, human is not going to prepare the dosa. All the ingredients are there in respective boxes. Automatically, if you start the program, the way how washing machine will do the washing of our clothes and all by taking order, everything will be automated, right? Similar way, dosha also get prepared, it will be thrown to you, you have to have. Yes or no? Things are already happening, you cannot imagine. Even water bottles, juice bottles, cars, human is not intervention is required. Without intervention of the human, already things are happening. This kind of programs are required. Am I clear? Yes. Now what I'm going to do here, now with for loop I have identified the factorial of a given number, right? With while loop I have solved. Now with for loop we'll solve. Clear? Let me make it as a comment. Write a Python program to find the factorial of a number using for loop. Clear? Right. So here for I in operator range 1 to 6. 1 to 6 means up to 5 it will be taken. Okay. Fact is equal to fact into I, where factorial is not initialized. Before for loop, you make it as fact is equal to 1. Clear? Here you need not to increment. Automatically range will be give each time one particular value. Just you come back out of the for loop, you print result of factorial. Right? So therefore, a problem can be solved using while loop. Same problem can also be solved with for loop. Both are looping statements, both are iterative statements, both are repetition statements. Only in one case they will be different. Number of lines required for while loop is more. Number of lines required for loop is only one. So that the memory will be get saved. Okay, that's one reason why we preferably write a for loop. Am I clear? And in what situation for loop cannot be fit is when the upper boundary is infinite. For loop we cannot use. Only we have to use while loop. Such a situations are plenty. Clear? That's my justification about when to apply for loop and when to apply while loop. Just see in internet examples in Python for loop, examples for Python in while loop. You can get thousands of examples for solving different problems. If you have any syntactical related confusions, you can ask me. I can give the justification to you. Little syntax is different. Whereas in C programming, syntax for the for loop is what? It will be look like this, for I is equal to 0, I less than or is equals to n, I plus plus.
This is how it's going to be written. Here brackets and all this will be written. But instead of these curly braces, we simply write here colon. But here within which completely the syntax will be different. What is this in operator? In operator is a membership operator. Little syntax is different. There is no incrementation is required. There is no condition checking is required. Clear? So please, make sure that the difference syntactically for loop in other programming language and for loop in, whereas while loop is same exactly like a C, C++ and Java in Python also. But for loop syntax is different. Clear? So, now, the next concept is there will be nested loops. Nested loop concept. What is the purpose of the nested loop? Nested is nothing but what? A loop appear within another loop is called nested. What is the need to be having a nested loops is the point. In what situation nested loops have to be right, otherwise the problem cannot be solved. The justification is that on application for the nested loop is that when the data or information need to be managed rows and columns. Positive. Clear? No. See, let's suppose my example is that I want to print a pattern of pyramid, half pyramid pattern I wanted to print. I want to print half pyramid pattern. If this pyramid pattern is look like, what? This pyramid pattern is look like, what? This is how I wanted to print. One star in first row, two stars in second row, three stars in third row, we supposed to be represent. This pattern is look like, pyramid, but it will be represent in computer in the form of a table. Zeroth row, first row,
zeroth column, first column, second. The height of this pyramid will be 3. It can be 5, it can be 10, it can be anything. We supposed to read a 0th row, 0th column. 0th row, first column. 0th row, second column. Like that, one row, different column values will be retrieved. Next, we have to move to this next row, 1. 0th row, 0th column. 0th row, first row, 0th column. First row, second column. One loop is required to track the rows. One loop is required to track the columns. If there are no nested loops, we cannot deals with a table of data. We cannot deals with the rows and columns data. However, hence we supposed to be required nested loops. Otherwise, we cannot solve the problem using programmatically. Mathematically, human is always error. ఇదే ప్లేస్ లో నేను ఒక 2000 కి ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయమన్నాను అనుకో, నీకు నేను 10 రోజులు టైం ఇస్తాను, నువ్వు ఏం చేయలేవు. బట్ కంప్యూటర్ గివ్ యూ జస్ట్ విత్ ఇన్ 1 nanosecond. So try to be write a solution in terms of a programming, follow the mathematical model, but using program lines you're supposed to be right, so that it is a generalized method. Am I clear? Now I will be able to write this particular logic here. I will be right. What is the programmatic logic in order to give the justification to print this particular pattern? Now let's go. Nested loop demo. Clear? What is the height of a pyramid? I need a 5. Yes or no? Now I'll be writing that, you know what? For loop I in operator range from 0 to h. H is height of the pyramid. Nested for loop. See, one more thing. Outer for loop is to track rows in a table. Clear? Inner for loop, J, in operator range 0 to I plus 1. Clear? Colon. Here, print what you wanted to print, star you wanted to print. Comma. End is equal to, there will be a space. Okay. ఒక్కసారి స్టార్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి కదా, యు గో బియాండ్ ఫర్ లూప్. అక్కడ ప్రింట్ యు గివ్ /r or /n. Both are same. That's all. That's all. Logic is over. Now you see what is the output you are going to get. That's what, you know. Always if we execute the programs using integrated development environments, లోపల ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటి ఆ లాజిక్ నేను క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఓహో ఇలా అవుతుందా అనిపిస్తుంది. Else you cannot understand that particular logic. So, you know, copy. Go to Python tutor. Now you visualize, you will be get to know how exactly an execution will be takes place. The internal flow of execution.
కంప్యూటర్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది నీ మైండ్ కొన్నిసార్లు అర్థం అవ్వదు. కంప్యూటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రొసీజర్ ని నువ్వు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు యూ విల్ బి ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డెవలపర్. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు నాకు అంత మీనింగ్ఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత ఈజీగా నీ మైండ్ కి అర్థం అవ్వదు. లోపల ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ ట్రై టు బి అండర్స్టాండ్ సచ్ ఎ మ్యాన్. క్లియర్? Now if I click next, H will be allocated as a height of the pyramid what you want to print. You consider it's a table. Okay. I value is 0. Now I value 0 ante enti? Row is 0. Now I place lo row and row. Let's do one thing. In place of I, you can make it as a row. In place of 0, column. So here in place of I, row will be get incremented. That's all. Now execute. Next. 0th row, 0th column. Now print. Already print type in star. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇది టేబుల్ అనుకుంటే 0th row, 0th column. ఇప్పుడు కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో ఉంది. రో వాస్ 1. 1 plus 1 like 0. Row was 0. 0 plus 1 means what? 1. 1 minus 1 means what? 0. అంటే ఈ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎందుకంటే రేంజ్ విల్ బి అప్పర్ బౌండరీ -1, రైట్? 0 plus 1 will become 1. 1 minus 1 will become a 0. Only 1 will be executed. Once to the next time, the cursor will come to the first. అలాగనే కదా మనకి ప్యాటర్న్ కావాలి. అలా ప్యాటర్న్ కావాలి కాబట్టి లాజిక్ నేను ఇలా రాశాను. క్లియర్? నౌ ఇట్ విల్ బి గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్. అండ్ ఇప్పుడైతే ఈ ఫర్ లూప్ ఫెయిల్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఈ ప్రింట్కి వెళ్తుంది. ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది ఇది? రో ప్లస్ 1 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0. When it becomes 1, 1 is not included within the range. Therefore, inner for loop will be get failed. And it will go to the print statement. It will move the cursor to the next row. Again, the for loop, outer for loop will be get start. నేను చెప్తున్నది అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నది రియల్ కాదా చూడండి. నెక్స్ట్ it went to print because condition gets failed. Print /r will be reading operation. It will be move the cursor to the next row. Next, outer for loop వెళ్ళిపోతుంది. Second line. Am I clear? Now what happens now? Row will be get incremented. You see, row was 0, right? As soon as if I click next, row will become 1. Am I clear? Now again column will become a 0. Because first row, 0th column. Again, it will be print 1 star. Now, ikkada for loop lo, row was 1, right? 1 plus 1 is what? 2. 2 minus 1 is what? 1. 0th time, first time. 2 times execute avutadi ikkada star. Okay? 2 stars. When row will become 2, 2 will not be included in the range. It is out of the boundary. Therefore, for loop will be terminated. It will become to the next line. Again, it will be go to the outer for. Clear? Now row will become what? 2. Exactly. Now row become 2. Okay. 2 plus 1 is 3. 3 minus 1 is 2. 0th time, first time, second time. 3 times star print అవుతుంది అక్కడ. ఆ తర్వాతనే లూప్ టర్మినేట్ అవుతుంది. It will be gone. Now R becomes 3. 0th row, first row, second row, third row. Third row అంటే 4th row can mean. Again, 3 plus 1 is 4. 4 minus 1 is 3. 0, 1, 2, 3. 4 times print of the star mark. It will be go out of it. It will be go up. And now row will become what? 4. 4 plus 1 is 5. 5 minus 1 is 4.
0, 1, 2, 3, 4, 5 times star print out. That's all. When row become 5, you see. So 5 within the range will not be included. H is what? 5. Always the range will be go from 0 to 5 minus 1 up to 4 it will be executed. 5 will not be included. When the H will become a 5 equal to condition gets failed. ఎప్పుడైతే condition fail అయిపోతుందో complete గా cursor disable అయిపోతుంది చూడండి. Yes. That's all. This is how, inner nested for loop is gets executed.